Next one, XTHL. This is also a 1 byte instruction. Asks the processor to exchange the stack top with HL pair. So HL pair is a 16-bit register pair, and stack top happens to be the address of the stack memory location that is available. Then there occur exchange of the content of HL register pair with the memory location pointed by stack pointer and the very next memory location available in stack. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുക, ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ എൽ രജിസ്റ്റർ ആണ്. അതിലെ കണ്ടന്റും സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിൽ ഇനി അവൈലബിൾ ആയത് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനും അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ, അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ വേക്കൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ അഡ്രസ് ഉള്ളത് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ലൊക്കേഷൻ. ആ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിലെ ലൊക്കേഷൻ, സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ കണ്ടന്റും എൽ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് ഈ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിലെ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം, അതിനൊരു മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കണം. എൽ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം, അതിനൊരു മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും നടക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ എച്ച് രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ +1 മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ കണ്ടന്റുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിനും ഒരു മെമ്മറി റീഡും മെമ്മറി റൈറ്റും ഓപ്പറേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്കോഡ് ഫെച്ച്, മെമ്മറി റീഡ്, മെമ്മറി റൈറ്റ്, മെമ്മറി റീഡ്, മെമ്മറി റൈറ്റ്, അങ്ങനെ 5 മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ഓവറാൾ 4, 3, 12 പിന്നെ 4 എണ്ണം ഓപ്കോഡ് ഫെച്ചിനും കൂടെ 16 ടി സ്റ്റേറ്റ്. അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞേക്കുന്നു രജിസ്റ്ററിന്റെ, HL രജിസ്റ്ററിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കുന്നു, രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ടു HL, SPHL. മൂവ് HL പെയർ കണ്ടന്റ് ടു സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ രജിസ്റ്റർ പെയർ. അപ്പോൾ HL പെയറിലുള്ള കണ്ടന്റ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. HL പോയിന്റ് കണ്ടന്റ് വിൽ ബി കോപ്പീഡ് ടു ദ ന്യൂ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ കണ്ടന്റ് or new stack top will be loaded as the content of the HL register pair. This is also a 1 byte instruction. Addressing mode, register addressing mode. ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ആണ്, സോഴ്സ് HL ആണ്. 2 രജിസ്റ്ററുകളുടെയും സിമ്പൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ പക്ഷേ 6 ടി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എനേബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ്. We have already seen that 8085 microprocessor has 5 different interrupts: trap, 3 RSTs with RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5 and 1 INTR interrupt. The entire interrupt system in 8085 processor can be disabled using a software instruction DI, disable interrupt. To enable this, we have this instruction enable interrupt. This asks the processor to enable all the interrupts in 8085 microprocessor. Say 1 byte instruction. There will be a total of 4 consecutive T states. Addressing mode implicit. There is no specific operand. What is to be done with this? It will be initializing or setting the interrupt status register. The activity is known to the microprocessor by default, hence implicit addressing mode will be the addressing mode for enable interrupt. For disable interrupt, this will ask the processor to disable all the interrupts. Though we tell that it will be asking to disable all interrupt, all except trap will be disabled. Trap high precedence ഉള്ള interrupt ആണ്, അതിനെ enable ചെയ്യാനും disable ചെയ്യാനും ഒന്നും കഴിയില്ല. Next one, SIM, set interrupt mask. Among the 5 different interrupts, 3 RSTs are maskable interrupt. Though there occur an interrupt, it cannot be taken into consideration as long as maskable interrupts are concerned. That will be done with the help of this software instruction set interrupt mask. When this instruction is being executed, besides setting of this, masking of these interrupts, one more activity will be performed. Upon performing upon executing SIM instruction, if the
content of the accumulator register that is next to the most significant bit of the accumulator register is 1, then the content of the most significant bit of the accumulator register, either 0 or 1, will be injected out through the serial out data line of the processor. അക്യുമുലേറ്ററിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റുകളുടെ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റുകളെ മാസ്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ബിറ്റും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബിറ്റും അല്ലാത്ത ബിറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് RST 7.5നെയും RST 5.5നെയും RST 6.5നെയും എല്ലാം മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ MSBയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബിറ്റ്, അതായത് 7ാമത്തെ ബിറ്റ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ SOD ലൈൻ വഴി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇത് ലോ ആണെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുകയും ഇല്ല. So these are the two different activities occurring as long as SIM instruction is concerned. It will mask accordingly whether a maskable interrupt is to be masked or not. Depending upon the programming of the accumulator, it will be governing the masking of the interrupts in 8085. Besides this activity, if the bit next to the most significant bit of the accumulator is high, then upon execution of SIM instruction, most significant bit of the accumulator register will be injected out through the serial out data line. This is also a 1-byte instruction. There will be a total of 4 consecutive T states. Addressing mode is known to the processor by default, so we can say that addressing mode is implicit addressing mode. Now RIM, read interrupt mask. At a point of time, suppose we want to know the status of the interrupt system in 8085 processor, we will have to perform this instruction, read interrupt mask. That will load the accumulator register a content. The status of this content will be showing the masking nature or the present status of masking of the maskable interrupts. Besides this activity, if the bit next to the most significant bit of the accumulator register, that is A6, is high, then 1 bit of data available at the serial in data line of the processor will be taken into the most significant bit place A7 of the accumulator. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ 7ാമത്തെ ബിറ്റ്, അതായത് MSBയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബിറ്റ് A0 തൊട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് A0 to A7 കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ A6 ഹൈ ആണെങ്കിൽ സീരിയൽ ഇൻ ഡാറ്റ ലൈനിലിരിപ്പുള്ള ഒരു ബിറ്റ് ഡാറ്റേനെ അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി നടക്കും. So SIM and RIM are the two instructions that are used for masking or governing masking status of 8085, also to perform serial data communication. SIM for serial outing of data and RIM for serial inning of data. One machine cycle, 4 T states. Addressing mode, address is known to the processor by default. It will have to perform one activity associated with the accumulator register. This is known to the processor by default, and hence the addressing mode is implicit addressing mode. Now the last one, no operation. We know that microprocessor is a ghost. Whenever it's in the power on state, it will have to perform something, perform a program. It will have to execute a program. Even if you are not going to ask the processor to do something, it will then have to fetch an opcode, decode it. Upon decoding it, it will identify that it has nothing to perform. And to cope with this, there is a software instruction that is no operation. In this
Upon execution of this instruction, there occur no activity other than fetching the opcode of this instruction, decoding it, and upon decoding the processor will identify that I have to perform nothing. However, it will be spending a total of 4 consecutive T states. അപ്പോൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രോസസ്സറിനോട് അത് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നർത്ഥം. So that is the instruction no operation. This is also a 1-byte instruction. There is only one machine cycle opcode fetch. 4 T states will be consumed upon execution of this instruction. Addressing mode, there is no need to mention the addressing mode of this one. If you like, you can mention this as a implicit addressing mode. So that is about the instruction set of 8085 microprocessor. In the next video, we will move on to the programming of 8085 with the help of ALP.